হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক শেষে যৌথ বিবৃতি দিচ্ছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর একে আব্দুল মোমেন ও রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ। সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে। We appreciate the fact that despite the pressure exerted upon Bangladesh by the United States and its allies, our Bangladeshi friends are guided exclusively by their national interests in their foreign policy. В целом мы провели очень полезный обмен мнениями, наметили целый ряд практических шагов, реализации которых позволит выйти на практический результат и поможет укреплению наших отношений в самых разных областях. In general, we have exchanged our views on a plethora of issues, and we have outlined possible practical steps that can be taken towards achieving the results that we want to strengthen our relations. Thank you. Thank you very much. Will you be taking one or two questions? Yes, most welcome. Because of the sanctions on EU, Bangladesh has become sufferer in terms of the Rupur power plant project. The money cannot be transferred. So, my name is Moshe Hasib. I work for Channel 24. And your question is? I'm a journalist. And your question is? My question is, because of the sanctions on you, on this special setup, so Bangladesh is suffering, cannot transfer the money from Bangladesh to your place. What is the third alternative currency can be helpful in this case? We had learned about. You mean that because Bangladesh cannot transfer the money to Russia, Bangladesh is suffering? Yes, the US sanctions. No, I think we are moving very fast to the variety of payment systems which would be based on national currencies and not on the currencies of the countries who use them as a weapon. I'm sorry. Is it free for all, or somebody would be doing something? Because we have to have parity. I understand that you are 170 million people. We are only 150, but yeah. Your Excellency, my name is Mustafa. You are from Russia. Are you from Russia? But this is Russian tour. No, it's not okay. I'm awfully sorry. I cannot disrespect Russian media. And after that, if the minister... Дайте перевести, пожалуйста. Channel 1 of Russia. Mr. Lavrov, you have just come back from the East Asia Summit. How would you characterize the outcomes of this summit? At the ASEAN and East Asia Summit, the Ukrainian conflict is hardly the top priority on the agenda. Apparently, the region has other issues it concerns itself with. However, there have been reports that the US has been rather insistent in trying to impose its own agenda. Have you seen any attempts to pressure Asian countries? Я считаю, что Восточно-Азиатский саммит, он уже был 18-й по счету, прошел успешно благодаря огромной работе, проделанной индонезийским председательством. I believe that the 18th East Asia Summit has been a great success thanks to the efforts of the Indian presidency. Мы активно поддерживали усилия председательства по обеспечению концентрации всех участников на тех вопросах, которые входят в повестку дня этого форума. And we support the presidency's efforts to concentrate the participants' attention around the issues on the agenda of the summit. Это прежде всего ускорение устойчивого развития стран региона, решение проблем в сфере продовольственной, энергетической безопасности, повышение готовности к чрезвычайным ситуациям, внедрение цифровой экономики и многое другое. These include the acceleration of sustainable development in the region, issues related to food and energy security, increasing emergency preparedness of the countries of the region, and various other issues.
В итоге декларация, которая была одобрена на саммите сегодня утром, нацеливает все страны АСЕАН и 8 их партнеров, это состав восточноазиатских саммитов, на решение именно этих задач. The outcome declaration that was adopted this morning wishes that ASEAN countries, as well as its 8 partners that together comprise the East Asia Summit, to be focused on these very above-mentioned issues. К сожалению, вернее, к счастью, этого удалось добиться, несмотря на весьма интенсивные попытки наших западных коллег, такой западный коллектив с участием некоторых их партнеров из азиатской части этого саммита, пытались всячески подорвать конструктивную работу, навязывая под разными предлогами украинскую тематику в тех или иных вариациях. Fortunately, the work of the summit passed as it should have, despite various intense attempts made by some of our Western colleagues who were unfortunately joined by some Asian countries from the region. They have been trying to undermine the work of the summit by trying to impose the Ukrainian issue on the agenda. В итоге, к чести всех участников, удалось эти попытки отставить и подтвердить, что восточноазиатские саммиты будут и впредь заниматься своей, ранее согласованной повесткой дня, в которую не входят проблемы геополитического масштаба, как кто-то говорил, и в которой не занимаются урегулированием никаких кризисных и конфликтных ситуаций. The countries of the East Asian Summit deserve commendation for their ability to refute these attempts. Unfortunately, the East Asia Summit will further focus on previously agreed agenda, which does not include any geopolitical problems, and it is not within the purview of the summit to resolve any crisis. В конечном счете возобладал дух АСЕАН, который остался верным своим принципам поиска баланса интересов и консенсуса. In the end of the day, the ASEAN spirit has prevailed, which is all about the balance of interests and consensus. Что касается попыток украинизировать все и вся, которые предпринимаются нашими западными коллегами, то от этих попыток все больше и больше устают страны, которые хотят заниматься конкретными делами, а не поддерживать пропагаганду в пользу киевского режима, который используется Западом для ведения войны против России. As for the Ukrainian issue, that there have been attempts to bring to the table by some of our Western colleagues, some countries are tired of this, and these are the countries that would like to work rather than support the propaganda that is used to wage the war. We have another question. So, Your Excellency, my question is that this position of... Do you have a microphone? No? No. He doesn't even have a badge. It doesn't work. It's a Russian media. It's from Russian media. Do you hear me? No? It works. It works. My question is there are problems regarding supply chain disruption. Regarding what? There are supply chain disruptions due to the sanctions imposed by the West and the United States. And we have seen that the Russian ships carrying the equipment for the nuclear plants could not get entry here due to the sanctions. So, in your discussion, have you discussed how to resolve these problems? Because you have already told us about LNG supply and other commodity supply. You said the right thing, that the supply chains are being interrupted because of sanctions. This is the very blunt and very right statement. As regards the Rupur project, all necessary supplies are being delivered on time. We have assurances from both
companies participating in this project that this will be moving according to the schedule. দর্শক, হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে যৌথ বিবৃতি দিচ্ছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর একে আব্দুল মোমেন এবং রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ। আপনারা সরাসরি দেখছিলেন তারই অংশবিশেষ। প্রথমবারের মতো ঢাকা থেকে জাহাজে করে ভোলায় যাবে গাড়ি, যেন ফেরি আর বিলাসবহুল লঞ্চের সেবা একসাথে। বৃহস্পতিবার ঢাকায় এই কার্যক্রম উদ্বোধন করেছেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী। আগামী 15 সেপ্টেম্বর থেকে চালু হবে বাণিজ্যিক যাত্রা। চাইতে থাকলে দক্ষিণাঞ্চলের অন্য জায়গাতেও চালু হতে পারে এমন লঞ্চ। দেশের সর্বদক্ষিণের দ্বীপ জেলা ভোলা সড়কপথে অন্যান্য জেলার সাথে এর সরাসরি কোনো সংযোগ নেই। এতদিন ভোলায় যানবাহন নিতে হতো বরিশাল বা লক্ষ্মীপুর থেকে ফেরিতে, তবে এখন ঢাকা থেকে সরাসরি বিলাসবহুল লঞ্চেই মিলবে এই সুবিধা। দেশে প্রথমবারের মতো যান ও যাত্রী দুটি একসাথে বহনের সুবিধা নিয়ে চালু হচ্ছে এই জাহাজ। এবার যাব বাড়ি, সঙ্গে যাবে গাড়ি, এমন স্লোগানে আগামী 15 সেপ্টেম্বর থেকে ভোলার উদ্দেশ্যে রওনা হবে কার্নিভাল ক্রুজ লাইন লিমিটেডের জাহাজটি। এর নিচতলায় 40টি যানবাহন ও পণ্য রাখার সুবিধা রয়েছে। দোতলা ও 3 তলায় আছে 60টি কেবিন, 100টি চেয়ার ও ডেক সুবিধা। বৃহস্পতিবার ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদীর হাসনাবাদ অংশে নবনির্মিত টার্মিনালে এই জাহাজের উদ্বোধন করেন নৌ প্রতিমন্ত্রী। জাহাজ পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান জানায় আপাতত চলবে 2টি লঞ্চ। বড় গাড়ি ছোট গাড়ি সব যাওয়ার মতো স্পেস আছে, আর প্রতিটি যাত্রীদের জন্য আলাদা কেবিনের ব্যবস্থা আছে। গাড়ি নিয়ে কেউ যদি কেবিন নিয়ে যেতে পারে এবং সম্পূর্ণ কেবিনগুলো অ্যাটাচড বাথরুম করা আছে। নৌ প্রতিমন্ত্রী জানান দেশে নতুন নতুন নৌ রুট তৈরি করা হয়েছে। উপকূলীয় এলাকায় নামানো হয়েছে সরকারি কয়েকটি জাহাজ। বা লঞ্চ ধরতে গেলে সকালবেলা তাদেরকে রওনা দিতে হয় এবং রাত্রেবেলা তারা লঞ্চে ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। আজকে বিআইডব্লিউটিএ সেইটা একদম হাতের মুঠায় নিয়ে গেছে চর মমতাজের মানুষ। এখন তাদের সেই চর এলাকা থেকে এই ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হতে পারে। এই হাতিয়া, সন্দ্বীপ, কুতুবদিয়া এবং টেকটাপে সাবরাং এইসব এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়ে যাবে এবং চেহারা পরিবর্তন হয়ে যাবে। গাড়ি বহনকারী জাহাজের চাহিদা বাড়লে অন্যান্য দ্বীপ এলাকাতেও অনুমোদন দেওয়ার কথা জানান নৌ প্রতিমন্ত্রী। শফিকুল ইসলাম সবুজ, চ্যানেল 24, ঢাকা। বাড়তি দামে আলু বিক্রি করলেও কারো কাছেই নেই কেনার রসিদ, ফলে সহজে ইচ্ছেমতো বাড়িয়ে দিচ্ছে দাম। চট্টগ্রামের রিয়াজউদ্দিন বাজারে আড়তে অভিযান চালাতে গিয়ে এমন অনিয়ম পেয়েছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। সকালে এই অভিযানের নেতৃত্ব দেন ভোক্তা অধিকারের উপপরিচালক ফয়জুল্লাহ। এতে দেখা যায় পাইকারিতে আলু বিক্রি হচ্ছে 37 থেকে 38 টাকায়, যাতে কোনো আড়তদারই কেনাবেচার রসিদ দেখাতে পারেনি। তবে তাদের দাবি, আলু কেনার সময় মুন্সিগঞ্জের কোল্ড স্টোরেজ থেকেই রসিদ দেওয়া হচ্ছে না। এ ঘটনায় 2 জন আড়তদারকে সতর্কতামূলক 5000 টাকা জরিমানা করেছে ভোক্তা অধিকার। ভবিষ্যতে রসিদ রাখার অঙ্গীকার করেন আড়তদাররা। এশিয়া কাপের সুপার 4-এর বাকি ম্যাচ খেলতে বিকেলে কলম্বো পৌঁছেছে বাংলাদেশ সহ 3 দেশ। লাহোর থেকে চার্টার্ড ফ্লাইটে টাইগারদের সঙ্গে ছিল শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তান দল। বাংলাদেশ সময় বিকেল 4:30টায় বন্দরনায়কে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ক্রিকেটারদের বহনকারী বিমানটি কলম্বো পৌঁছায়। ভারত আগে থেকেই রয়েছে সেখানে, যদিও কলম্বোর আবহাওয়া একটুও স্বস্তি দিচ্ছে না দলগুলো ও আয়োজকদের, কেননা টানা বৃষ্টি ঝরছে লঙ্কার রাজধানীতে। শনিবার পরের ম্যাচ প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে, যেখানে মুখোমুখি হবে শ্রীলঙ্কা বাংলাদেশ। কাল অনুশীলন করবে বাংলাদেশ দল। 15 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সুপার 4-এর লড়াই শেষে 17 সেপ্টেম্বর ফাইনাল। ব্রাজিলের দক্ষিণাঞ্চলে ভারী বৃষ্টি ও বন্যায় প্রাণহানি বেড়ে দাঁড়িয়েছে 36 জনে। ঝুঁকিতে 1,10,00,000 বাসিন্দা। স্থানীয় সময় বুধবার রিও গ্রান্ডে দো সুল রাজ্যে আঘাত হানে মৌসুমি ঝড়। এর প্রভাবে একাধিক শহরে ভেসে গেছে ঘরবাড়ি ও রাস্তাঘাট। বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে তুরস্কেও। দেশটিতে প্রাণ গেছে 7 জনের। বানের তোড়ে ভেসে গেছে বেশ কিছু যানবাহন। বেশি ক্ষতি হয়েছে সীমান্তবর্তী কিরকলার রেরি শহরে। গ্রিসে বন্যায় প্রাণ গেছে 3 জনের। দেশটির মধ্যাঞ্চলে নিখোঁজ আছেন আরও 4 জন। বানের পানিতে বিপর্যস্ত বালকান রাষ্ট্র বুলগেরিয়াও, সেখানে মারা গেছেন 2 জন। দর্শক, এই ছিল আমাদের আজকের মিস্টার নিউজ এক্সপ্রেসে। এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ।